Students, how are you all? I hope that you people are safe and fine. So, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போறது என்னன்னா midpoint of a line segment. அதாவது ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டோட மிட் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து எப்போவுமே ஸ்கேல் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 5 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் வரையிங்கன்னா வாட் இஸ் த மிட் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2.5 ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம். பட் வித்தவுட் யூஸிங் தி ஸ்கேல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். Here they have given the 2 points. Midpoint of a line segmentனா 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாயிண்ட்டோட மிட் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have a formula. Using this formula only we need to find the midpoint of a line segment. So the formula is to find the midpoint of a line segment is the points will be given, that is the first point always should be taken as x1 comma y1. The second point is always taken as x2 comma y2. The formula is midpoint of the line segment A and B is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. I repeat the formula again. x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So using this formula only we are going to see exercise 5.3 sums. So first sum, exercise 5, in exercise 5.3 the first sum is find the midpoints of the line segment joining the points 8 comma minus 2 and minus 8 comma 0. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம். அந்த லைன் ட்ரா பண்ண தேவையில்ல, லைன் ட்ரா பண்ணால் அதோட மிட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராஃப் யூஸ் பண்ணி அதை ட்ரா பண்ணி அதை மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிப்போம். பட் வித்தவுட் யூஸிங் த கிராஃப், யூஸிங் த ஃபார்முலா, how do you find out the midpoint of the line segment அப்படின்றதா. So always we have to take them. First point 8 comma minus 2 and எடுத்துப்போம். First point x1 comma y1 and the second point should always be taken as x2 comma y2. So we are going to find the midpoint of the line segment A and B. For midpoint of AB is equal to, already I have said in the first formula, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So apply what is x1 and x2, what is y1 and y2, and then find out. So what is x1? 8. அப்போ 8 plus of minus 8 by 2 comma what is y1 minus 2 plus 0 by 2. So always we are going to multiply the sign here because two signs are here. Plus into minus, what will you get? Minus of 8 minus 8 divided by 2. Here minus 2 plus 0 by 2. When you add any number with 0, the same answer will come. Therefore minus 2 plus 0 has become minus 2. 8 minus 8, what will you get, girls? Yes, 0. Therefore 0 by 2 comma minus 2 by 2. So when you cancel this by 2 table, what will you get? Minus 1. So 0 by anything will always get, the answer is 0. Therefore the midpoint of AB is equal to, what will you get in this? 0. So here minus 1. So the midpoint of AB is equal to 0 comma minus 1. Again using the same formula we are going to see the next example sum, that is exercise next different fraction வச்சு எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். Here the question is find the midpoint of the line segment of the points 1 by 2 comma 3 by 7 and 3 by 2 comma minus 11 by 7. Now here it is in the fraction type. இப்போ fractionல இருக்கிறதுனால fractionல இருக்கிறத எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். So first already we have to note down the points x1 and y1, next x2 and y2. So similarly note down the points x1 y1 and x2 y2. Just now we have seen the formula நான் ஏற்கனவே எழுதினதுனால I have not written the formula here, so I'll just say again with you. What is the formula? x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So what is x1? Yes, 1 by 2. What is x2? Plus 3 by 2. இதோட x1 plus x2, but denominator formula we have 1 by 2. So அந்த 2 விட்டுறக்கூடாது. So இங்கே 2 வந்துருச்சு, அதனால நம்ம இங்கே 2 விட்டுறலாம்னா no, it's a formula ஓட 2, இது question ஓடது. So அதுக்கு கீழே denominator you have 1 2. Again next one, y1 plus y2 by 2. What is y1? 3 by 7 plus minus 11 by 7 by 2 divided la என்ன இருக்கும்? 2 இருக்கும். So here if you have the same denominator, you just add the numerator. அப்போ 1 plus 3 by 2, இங்கேயும் same denominator இருக்கனால here subtract sign மட்டும் multiply பண்ணிக்கங்க. Plus into minus minus,
அப்போ 3 minus 11 by 7 டினாமினேட்டரில் ஒரு 2 இருக்குது. டினாமினேட்டர் ரெண்டு டினாமினேட்டர் இருந்தால் it should comes here 2 into 2. அப்போ 2 2s are next stepல என்ன ஆகும் 4. நெக்ஸ்ட் 1 plus 3 1 plus 3 என்னது 4 4 by 4. இங்கே 3 minus 8 என்ன ஆகும் 3லேருந்து when you subtract minus 11 and 3 subtract பண்ணால் you will get minus 8. again this 7 comes to the denominator. ஏன்னா இது numerator இது denominator அதுக்கு இது denominatorனால ஸோ இந்த ரெண்டு denominatorனா 7 வந்து இங்கே கீழே வந்துடும் 7 2s are அப்போ 7 into 2. so here minus 8 is divisible by the two tables, so we can cancel this. 2 tablesல minus 8 எத்தனை டைம் divisible ஆகும் 4 times. அப்போ minus 4. therefore the answer is here we have divided this. So the answer is 1 here. Here the answer is minus 4 by 7. Therefore midpoint value of this question is 1 comma minus 4 comma 7. Okay. So next sum we are going to see the third sum. Here the second sum. Okay. The center of a circle is minus 4 comma 2. Center. ஒரு சர்க்கிளோட சென்டரோடது சென்டர் மிட் பாயிண்ட் மீனிங்ஸ் த சேம். மிட்னா என்ன சொல்லுவோம் நடுவுலன்னு சொல்லுவோம். சென்டர்னாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நடுவில். எஸ் அப்போ the center of a circle is minus 4 2 if one end of the diameter of the circle is minus 3 7 then find the other end. What is the diameter? The end points of the circle, the end points of the circle are called the diameter. So what is the end point? AB full length என்ன சொல்லுவோம் we call this is the diameter. diameter ஓட half தான் என்ன சொல்லுவோம் radius ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த diameter சென்டராக பிரிக்கிறதா மிட் பாயிண்ட்டில் சென்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா the one end of the diameter of the circle is minus 3 7. ஸோ அப்போ ஒரு ஹெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க minus 3 7 and the center they have given. சென்டர் என்னது அவங்க சென்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க minus 4 2. find the other end. find the other end. அப்போ other end தெரியாது. so that is B is not known. so we need to find this B. இந்த B தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு பதில் they have given the center. so போன சம்க்குலாம் last two sumsக்கு what we have seen they have given the 2 points. they ask you to find the midpoint. but in this question what they are given the midpoint, that is center is given. they are also given 1 point. they ask you to find the another one. ஸோ 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் போனதில் பார்த்தோம். பட் இதில் என்னென்னா சென்டர் கொடுத்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இது லாஸ்ட் 2 சம்ஸோட இட்ஸ் சம்வாட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இது எப்படி செய்யலான்னு பாருங்கள். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் சென்டர் மிட் பாயிண்ட் எல்லாமே சேம், மீனிங்ஸ் சேம். சென்டர்னா மிட் பாயிண்ட். அப்போ இதில் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க மிட் பாயிண்ட்டோட ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க, அதாவது எம்மோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது ஒரு எண்டு ஏ வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க minus 3 7 கொடுத்துட்டாங்க. B தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். B தான் that is always the second point should be taken as x2 y2. அப்போ so you all know the formula. what is the formula? x1 plus x2 by 2 y1 plus. இப்போ இந்த ஆன்சர் தான் எனக்கு என்னது minus 4 2. இப்போ இந்த ஆன்சரில் நான் என்ன போட்டுக்கணும் minus 4 2 போட்டுட்டு அடுத்தது substituted x1 இருக்க இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் minus 3. இதான் y1. x1 இருக்க இடத்துல minus 3 but I don't know the value of x2, so I have to write as it is. x2 னே அப்படியே எழுதிக்கலாம் by 2. next one what is the y1 7. next one y2 we don't know the y2 value, so keep as it is. y2 னே வெச்சுக்கோங்க 7 plus y2 by 2. so how do you find this x2 and y2? எப்போமே midpointல இந்த first coordinate midpoint ஓட first coordinate will always equal to the first இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். second coordinate second point is always equal to the second one. so இந்த minus 4 first pointக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். 2 should be equal to the second one. அப்போ we can equate this first point with the minus 3 plus x2 by 2. next the second one with the 7 plus y2 by 2 ஓட equate பண்ணி x2 ஓட y2 ஓட value find out பண்ணணும். okay, so I am going to equate this now. அப்போ what is the first one? minus 3 plus x2 by 2 should be equal with what? yes, minus 4. so நான் இது first முடிச்சிடுறேன். அப்போ minus 3 plus x2 by 2 is equal to minus 4. so denominator should goes to the numerator. அப்போ numerator போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? multiply ஆகும். multiply ஆச்சுன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? already minus 4 இருக்கு. அப்போ minus 4 into 2 minus 4 into 2 what you will get? yes, minus 8. அப்போ minus 3 plus x2 is equal to minus 8. take this minus 3 to this side. what will become? it become
plus 3. அப்போ x2 is equal to minus 8 plus 3. So the x2 value is minus 5. So 1 point ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next another one y2. அது should be equal to அது பார்க்கலாம் பாருங்க. 7 plus y2 should be equal with 2. அப்போ 2 க்கு equal பண்ணினா first we have to take this denominator through the numerator. Therefore 2 into 2, 2 2s are என்ன ஆகும் 4. Okay, now take this 7 to this side. அப்போ y2 is equal to 4 minus 7 plus 7 இங்கே இருக்கு, இந்த சைடில் போச்சுன்னா minus 7. If y2 is equal to minus 3. So I have found out the two values. What is the first one? x2 வந்து என்னது minus 5. What is y2? y2 is equal to minus 3. Therefore x2 y2 is equal to minus 5 3. இப்போ questionல என்ன கேட்டதா? Find the other end of the diameter. So other end of the diameter என்னது b. So நான் இப்படி எழுதலாம், b வந்து minus 5 3. Otherwise the other end of the diameter, the other end of the diameter is minus 5 minus 3. Like this you have tried. You can write both the way. One is b equal to minus 5 minus 3, or else the other end of the diameter is minus 5 minus 3. So okay, we'll move on to the next sum, that is the third sum. So இங்கே இது last two sums ஓடு இது கொஞ்சம் different ஆன இருக்கு பாருங்க. If the midpoint x, y of the line joining 3, 4 and p, 7 lies on this one. அதாவது இந்த ரெண்டு லைனோட midpoint வந்து x, y இருக்கும். அந்த x, y வந்து இந்த லைனோட மேலே இருக்கும் அப்படின்றாங்க. தென் வாட் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் பி. அப்போ இங்கே ஒரு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னவா இருக்கும்? அதாவது இந்த ரெண்டு நான் ஐ ட்ரா திஸ் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும், இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட மிட் பாயிண்ட்டு எதில் இருக்குன்னா இந்த லைனோட லைஸாக இருக்கும், மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதோட ரெண்டுத்தோட பாயிண்ட்டோட மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி மிட் பாயிண்ட்டோட என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க, எக்ஸ், ஒய், இந்த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ், அப்போ கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸு, செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒய். அப்போ கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து இந்த எக்ஸ் வேல்யூலையும் செகண்ட் கிடைக்கிற ஒய் பாயிண்ட்டை இங்கேயும் போட்டு அந்த பியோட ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் we need to find the midpoint of A and B. What is A? 3, 4. What is B? P, 7. So mark down the point x1 and y1. So x1, y1, x2, y2. Therefore the midpoint of AB equal to, so apply the formula, x1 plus x2, that is 3 plus p by 2, y1 4 plus 7 by 2. This cannot be added because p in ஒரு இது இருக்கனால இதை ஆட் பண்ண முடியாது. keep as it is 3 plus p by 2. but இதை ஆட் பண்ணலாம், 4 plus 7 by 2 is equal 11 by 2. ஸோ இது என்ன கொடுத்துட்டாங்க, இந்த மிட் பாயிண்ட் x, yன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இந்த x, y இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு 3 plus p by 2 என்றது x கோஆர்டினேட்டு, இந்த 11 by 2ன்றது y கோஆர்டினேட். அப்போ இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும், இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். x இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணணும், 3 plus p by 2. அடுத்தது y இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணணும், 11 by 2. So that is what we are going to see. அப்போ இந்த லைன் 2x plus 2y plus 1 is equal to 0. அப்போ 2 into what is the x value, 3 plus p by 2 plus 2 into what is the y value, 11 by 2 plus 1 is equal to 0. So cancel the 2 first. Here also we can cancel the 2. So what is the here, 3 plus p, here what is here, 11, here plus 1 is equal to 0. So add all these value, 3 plus 11, 14, 14 plus 1, 15. Therefore p plus 15 is equal to 0. When you take this 15 to this side, so 0 would add பண்ண என்ன ஆகும், p equal to 0 minus 15. When you add or subtract any number with 0, the same answer will come. Therefore the value of p is equal to minus 15. Okay, with this I complete. I am going to finish this exercise. So I move on to the assignment sum. So note down this assignment. Find the midpoints of the line segment joining the points. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு மிட் பாயிண்டோட ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சி செய்யுங்க. செகண்ட் ஒன்க்கும் யூ ஹாவ் டு டூ லைக் த சேம். ஸோ போத் ஆர் த சேம் மாடல், இது ரெண்டுமே சேம் மாடல். யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அப்ளை த ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன். Second one, the point 3, minus 4 is the center of a circle.
ஸோ நான் ஒரு செகண்ட் சம் பண்ணேன்னா அது மாதிரி இது வந்து சென்டர், அதாவது என்னது மிட் பாயிண்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் ஏபி இஸ் த டயமீட்டர், ஏபி வந்து டயமீட்டர் இருக்குன்னா அண்ட் பி இஸ் 5,6, இதில் பியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் ஏ. நான் அதில் வந்து ஏவோட வேல்யூ வச்சுட்டு எடுத்துட்டு பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். பட் here they have given a value, what b value is given. What is b? 5, minus. They ask you to find the a. So a எப்படி எடுத்துக்கணும்? x1, y1. ஸோ அதில் நம்ம x2, y2 கண்டுபிடிச்சோம். பட் இதில் நம்ம we are going to find x1, y1. So find out, let's try out these sums and get the answer. Okay, thank you girls, thank you so much.